Bueno, les damos el cordial bienvenida a esta tarde que va a estar cargada de conocimiento. Yo, como coordinadora de la hoja de ruta de la construcción con vivienda, de la construcción de vivienda social en Madera, les doy la bienvenida y me va a acompañar en la moderación del día de hoy Geta Puheli, que me bueno. Gracias, Marcia. Apellido está Pyhälahti, igualmente difícil que Krogi. Entonces, hoy tratamos de moderar para ustedes nuestra tarde para conocer más de construcción en madera. Sí. Agradecer a todos y en especial a quienes nos acompañan en la mesa, la ministra Irene Moreira, la ministra de Ordenamiento, Territorial y Vivienda, la embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz. Ok. Y señor Markus Handke, de Delegación de Unión Europea. Ok. Cedemos la palabra en primer lugar a la ministra doctora Irene Moreira. Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente un placer estar hoy aquí como ministra, en mi calidad de ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial y en representación de la República Oriental del Uruguay, dando la bienvenida a nuestro país en este taller tan importante como es el del futuro de la construcción en madera en el Uruguay. Antes que nada, obviamente agradecer la presencia de Markus Handke, jefe de la cooperación de la Delegación de Naciones Unidas y obviamente de nuestra flamante embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz, y a tan distinguidos grupos de técnicos, asesores que nos acompañan, que han llegado al Uruguay y que van a transmitir toda su vasta experiencia en un tema que para nosotros, desde la cartera del Ministerio de Vivienda, realmente es muy importante. Ustedes saben que desde que iniciamos esta nueva administración, allá por el año 2020, hemos puesto como uno de los buques insignias justamente la construcción de la vivienda social en madera, como reconociendo el gran elemento, el gran material que cuenta evidentemente con unas prestaciones que todos ustedes conocen perfectamente, las bondades del mismo, y sobre todo que nos va a permitir jugar sin perder la calidad de la vivienda, el tiempo. Y el factor tiempo en la situación de la emergencia habitacional, en la situación de la vivienda social, es más que importante. Es de esta manera que hemos venido trabajando desde el primer día, con todo el equipo del Ministerio, trabajando conjuntamente con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y con varias organizaciones, tanto privadas, públicas, justamente para trabajar y para sacar la normativa, el encuadre necesario para que aquella idea que parecía a veces tan lejana de la posibilidad de la construcción, en un país donde tenemos tantas hectáreas y hectáreas de monte plantado, ver hoy que es una realidad, que ya hemos hecho planes pilotos, como es el caso de MEVIR, en un plan piloto que lanzáramos allá por el año 2020, el año pasado, 2021, en agosto del 21 exactamente, y el 23 de diciembre los participantes estaban entrando. Y ahí demostraban no solamente la buena calidad, sino ese ahorro del 50% en tiempo que hablábamos anteriormente. Agradezco profundamente esta posibilidad, este intercambio que vamos a realizar con estos especialistas finlandeses y chilenos que nos acompañan en esta oportunidad, para poder seguir avanzando en este tema que, como les digo, tanto nos importa y nos interesa, y ojalá que en el año 2023, a raíz de toda esta experiencia que compartan, podamos estar construyendo un mayor número de viviendas para tantos uruguayos que necesitan día a día. Muchísimas gracias y una vez más, bienvenidos a mi querido país, República Oriental del Uruguay. Gracias, ministra. Este intercambio técnico se lo debemos agradecer al programa TAIEX de la Unión Europea, en el cual algunos técnicos de la Política Nacional de Vivienda, el Sistema Público de Vivienda, viajamos a Finlandia y ahora vienen técnicos finlandeses de
muy renombrado conocimiento a ampliar nuestra experiencia aquí. Es por eso que ahora le doy la palabra a Jeta nuevamente para que modere ella. Sí, ok. Mi próximo comentario es que sí, en verdad agradecemos mucho que hoy nuevamente aquí presencialmente. Conozco ustedes, varios de ustedes virtualmente y ahora presencialmente aquí, y con la nueva embajadora designada también, que va a continuar nuestra colaboración que ya hemos comenzado en 2020. En agosto, septiembre, y ahora voy a dar la nueva embajadora designada su oportunidad para empezar esta colaboración con ustedes todos. Muchísimas gracias, señora ministra, señor Hanke, distinguidos invitados, invitadas, dear experts. Justo como embajadora designada de Finlandia en Uruguay, es un gran placer estar aquí para inaugurar este seminario. Y señora ministra, fue realmente un placer conocerle durante su visita en Finlandia en agosto. Nos vimos en la feria de vivienda en Naantali, un día muy interesante, muy agradable. Y para mí, Finlandia y Uruguay tienen muchas cosas en común. Y bueno, claro, en los últimos años, especialmente en la industria forestal. Y estoy muy contenta de que Uruguay sea un socio tan excelente para Finlandia. Y entre las cosas que tenemos en común, me gustaría destacar en particular la curiosidad por innovar y desarrollar nuevas soluciones y la voluntad de compartir estos conocimientos para avanzar. Y creo que realmente esta misión de expertos que trabaja sobre la mejora técnica de la construcción con madera en viviendas sociales y financiada por TAIEX de la Unión Europea es realmente un ejemplo perfecto de colaboración. Y como ya sabemos, una delegación de Uruguay viajó a Finlandia en agosto y ahora tenemos esta delegación de Finlandia en Uruguay. Y el enfoque de ambos viajes fueron experiencias muy prácticas. Esto un aprendizaje entre pares, realmente en una excelente expresión. Y bueno, hay muchos temas de la misión, numerosos, los protocolos de evaluación, las directrices técnicas para diferentes acondicionamientos, contra incendios, acústico, térmico, normas de protección de la madera y también el tema digital. Y todo eso con el objetivo general de promover la construcción responsable, desde un punto de vista social y desde un punto de vista ambiental. Pienso que hoy en muchas partes del mundo, y eso incluye a Finlandia, estamos realmente descubriendo el valor de la madera en la construcción, tanto en términos de eficiencia de la construcción y justo el factor tiempo, como en términos de eficiencia ambiental y climática. Yo quisiera añadir también la comodidad de vivir en construcciones de madera. Yo de niña crecí en una casa de madera y hoy nos dice la ciencia o nos demuestra los beneficios de vivir en construcciones hechas de materiales naturales como la madera, y eso que genera residentes muy saludables y felices. Y bueno, con estas palabras les agradezco mucho a todos y todas para participar hoy y por compartir sus experiencias sobre los diversos aspectos de la construcción en madera. Kiitos, muchísimas gracias. Muchas gracias, la embajadora designada Nicola Linders. Y ahora quiero agradecer nuestro socio muy importante, Unión Europea, que es normalmente como una red de países en Europa. Es aquí también muy importante socio para nosotros. Finlandia es un país pequeño, es muy importante para nosotros como trabajar juntos con otros países europeos. Y en esta colaboración para avanzar en construcción en madera también aquí en Uruguay, tenemos esta felicidad de trabajar junto con Unión Europea y delegación y el director de cooperación
Markus Handke va a dar sus saludos de la delegación, por favor. Muchas gracias. Ministra, embajadora, señoras y señores, es un gran placer para mí estar con ustedes dentro de esta actividad en el programa financiado por TAIEX, que ya lo he mencionado, es un programa de la Unión Europea para intercambiar experiencias. Es una manera de trabajar que pide mucho Uruguay de la Unión Europea y que con mucho gusto estamos brindando. En muchas áreas tenemos buenas experiencias que compartir, pero también estamos aprendiendo de esos intercambios con nuestros socios. Seguramente los expertos pueden comprobarlo, que durante ese cambio han aprendido también. Es una manera de trabajar muy adaptada para un país como Uruguay, que es un país desarrollado y interpares, como lo dijiste, podemos intercambiar con ustedes. Bueno, eso es la manera como trabajar. Ahora, ¿por qué trabajamos en esta actividad? Un dato únicamente es que la tercera parte de los residuos sólidos, de todos los residuos globalmente, lo sé de la Unión Europea, pero también en el nivel global, una tercera parte viene de la construcción. Es un desafío enorme. Hasta 2050, 68% de la población global van a vivir en ciudades. Cuando pensamos en construcción madera, bueno, estamos pensando en casas de campo, ¿no? Casas de fin de semana. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad en todo el mundo y pensar más en sostenibilidad, y construcción en madera es justamente eso. La mitad de estas zonas urbanas que vamos a tener en 2050, todavía tenemos que construirla. La mitad todavía vamos a construirla. Y una construcción que se hace ahora, llevamos los efectos para 50, 100 años. Es una inversión a largo plazo que hacemos y que dejamos a las otras generaciones, por lo cual es sumamente importante pensar en la sostenibilidad, y la construcción de madera es un aporte muy importante en ese contexto. Y finalmente, ¿por qué lo hacemos entre la Unión Europea, Finlandia y Uruguay? Bueno, Finlandia es un país que tiene muchísima experiencia en ese contexto. Tienen esta mentalidad de construcción, de vivir en casas de madera, de reconocer la calidad y las ventajas. La embajadora ha expuesto muy bien. También alguien que tenía el placer de visitar ese lindo país que es Finlandia va a darse cuenta que vivir en la naturaleza, con la naturaleza, de la naturaleza, te hace sentir bien. Y eso es lo que vivís en una casa con materiales naturales. Finalmente, para despedirme, en cuanto al futuro, nosotros de la Unión Europea estamos muy dispuestos a seguir trabajando con ustedes en el tema y con esa modalidad de TAIEX, de intercambio interpares entre autoridades europeas y uruguayas. Y bueno, mucha suerte, mucho éxito con el seguimiento de esa actividad y bueno, muchas gracias por estar. Gracias a las autoridades y ahora iniciaremos el panel técnico, así que las despedimos y les agradecemos nuevamente. Invitamos en esta instancia a los técnicos que viajaron a Finlandia de parte de Uruguay, que haremos una pequeña presentación de nuestra recorrida allí. El arquitecto Pablo Avelino, de MEVIR, Eduardo González, del Ministerio de Vivienda, Nacho
Ignacio Ferrari, de ANB, Ariel Amen, de MEVIR, y Celina Maynard, también del Ministerio de Vivienda. Quien va a organizar y presentar en esta oportunidad es Ignacio. No sé si quieres acá y ellos se sientan. Sí. Así hay sillas para los otros 4 que nos acompañan en esta travesía. La presentación que tenemos. ¿Acá abajo? No sé. ¿Jeta? La presentación. Ahí va. Ay, ya corrí en Finlandia, pero ningún problema. Vamos a encontrar Finlandia. Ahí va. Todos. Bueno, primero quiero agradecer a las personas que están acá en el auditorio, por supuesto que a la ministra, a Marcus y a la embajadora, a Jeta y Marcia también, y todo el equipo que fue para allá, para Finlandia. Bueno, nosotros principalmente fuimos con un objetivo definido que era, un poco lo explicó la embajadora de Finlandia, que era fomentar el intercambio de conocimiento y las alianzas de los distintos referentes para poder generar los documentos necesarios para implementar la madera a nivel nacional para la construcción de vivienda para el sistema público. Y para ello fuimos con objetivos definidos, o sea, para poder obtener un protocolo de evaluación, guías técnicas de fuego, guías técnicas de acondicionamiento acústico, de acondicionamiento térmico, tener la normativa con respecto a lo que es la protección de la madera y toda esa información, cómo poderla acumular dentro de los catálogos digitales, que en definitiva son los que sirven para evaluar de manera temprana los edificios, sobre todo en madera, en realidad todos los edificios. Tuvimos una agenda que, un poco como la que tienen los técnicos contraparte de Finlandia aquí en Uruguay, los 5 días intensos, en donde tuvimos la oportunidad de visitar la Universidad de Alto. Estuvimos viendo edificación en altura, lo vamos a ver más adelante, un edificio para estudiantes en la ciudad de Espoo, y bueno, que también habló sobre elementos de fuego, es Comícola, que está aquí presente con nosotros. El segundo día estuvimos viendo aspectos con PU-Info sobre la parte más industrial de la madera, que estuvimos con Mati Mícola, que también él está aquí con nosotros. Después estuvimos visitando la escuela de Cúmpula, que es una escuela que estaban construyendo enteramente de madera. Y el tercer día fuimos ya a ver más que nada grandes infraestructuras a nivel urbanístico, como puede ser, que también lo vamos a ver, la urbanización de la feria de Naantali, que es un barrio de la isla del Nomá, cerca de Turku. Y además fuimos a ver también unas urbanizaciones. El jueves la parte más que nada en el Ministerio de Ambiente y otros ejemplos más. Y bueno, y después digamos que el último día nos dedicamos más hacia las partes más tecnológicas, como
como pudo ser lo de Business Finland y BTT y Kira Hub, que se dedican más que nada a lo que es todo tecnología y laboratorios. Digamos que abordamos en varias dimensiones, ¿no? Fue multidimensional el abordaje que tuvimos todos en toda la dinámica que tuvimos todos esos días. Fuimos desde la pequeña escala, desde la escala de funcionamiento de la madera, la escala ambiental, por qué la madera, cuál es la estrategia de la madera que tiene Finlandia frente a una cuestión ambiental, el abordaje de la escala edilicia y arquitectónica, la dimensión territorial y después toda una visión que engloba el desarrollo en su contexto más amplio. Bueno, este es digamos que el primer ejemplo que nosotros nos posicionamos, que fue el edificio en altura. Es un edificio de vivienda, una residencia estudiantil, para 165 viviendas, construido, OAS es una empresa que se dedica a la construcción de soluciones habitacionales, y este era el primer edificio que construía en Madera. Esta es una construcción que inició, digamos, en planta a fabricarse en el norte de Finlandia, y en el correr del 2021 hizo su montaje y su construcción en sitio final. Tal vez alguno me pueda corregir porque hay los actores que participaron en ese edificio están presentes. Y una de las cosas que estuvimos viendo es la importancia que tiene frente a la edificación, en general, las edificaciones de altura, la protección de los edificios frente a a la protección contra el fuego, ¿no? Entonces, es fundamental entender cómo Europa se ha posicionado en disponer determinadas normas de seguridad generales, no solamente para la construcción en madera, sino para todas las construcciones. Es decir, el combate contra incendio no es particularmente de un material, sino que lo tienen desarrollado para todos los edificios. Una de las cosas que me acuerdo que está ahí, que es limitar la generación y propagación del fuego y el humo y evitar la propagación a estructuras vecinas. Eso no solamente en la madera, eso es en todas las construcciones. También garantizar que los usuarios puedan abandonar el edificio de forma segura y tomar en consideración la seguridad del equipo de salvamento, como gran importancia. Después nosotros, otro lugar, otra obra que nosotros fuimos a visitar, Finlandia prácticamente construye los centros educativos prácticamente en madera. El 25% de la construcción nueva son escuelas, y si mal no recuerdo, en algún momento se había hablado que el 80% de la construcción educativa está construida en madera. Y el total de la construcción, el 30% de la construcción del total es construido en madera. Nosotros, si pasamos, ahora vamos a la escala territorial. ¿Cómo se posicionan las estrategias de la construcción en madera en el territorio? No como una estrategia puro y exclusivamente de edilicio, sino una estrategia que además va en los aspectos ambientales. Nosotros fuimos a visitar una feria, que es la feria de Naantali, que está ubicado en la isla de Luonnoma. Fuimos en agosto del 22. La isla de Luonnoma tenía un plan, que tenía una visión de Luonnoma 2070, en donde plantean un desarrollo a largo plazo, ¿no? En base también a una cantidad de condiciones. Por lo que recuerdo, era una zona que tiene un gran desarrollo a nivel industrial, laboral, y lo que querían era fomentar
un urbanismo sostenible. Entonces decidieron hacer este barrio enteramente hecho con construcciones en madera. Se ha enmarcado el sitio en la isla en un área donde, como había dicho, el desarrollo industrial y la vivienda están cerca de los lugares de trabajo. Además de esta zona, se está desarrollando de manera muy rápida. Un poquito pasar para ver un poco los ejemplos de lo que son las casas que se estaban haciendo, que se hicieron en madera. De hecho, las viviendas se terminaron. Se hizo primero, obviamente, que todo un desarrollo a nivel de ordenamiento territorial, que era esa visión del Ordenamiento al 2070. Después, un desarrollo a nivel urbanístico puntualmente sobre la ciudad de Naantali. Construyeron las viviendas de madera y luego hicieron una apertura de una feria para que el público vaya y vea, y además vean todos aquellos avances en temas de eficiencia energética, porque prueban además un montón de tecnología vinculada a la eficiencia energética, a la sustentabilidad, a las buenas prácticas de la protección del ambiente. Y una de las cosas que la embajadora comentó y que es verdad y que es algo recurrente de lo que ellos hablan, es que los objetivos que tienen los finlandeses, particularmente en esto en Naantali, fue construir respetando la naturaleza, desarrollar la energía solar, combinar el trabajo y el tiempo libre, y sobre todo, que todo el mundo lo fomenta, es garantizar la felicidad, que es un buen objetivo, ¿no? Esto un poco también para ver qué fue lo que se vio, en fin, es un catálogo no solamente de arquitecturas, de pequeña arquitectura, de urbanismo, de ordenamiento territorial, de desarrollo. Una de las cosas que también nos quedó como marcada, que la planificación fue como una tarea central en todo esto. Y en lo que respecta a las vías de circulación, por ejemplo, en el barrio de Naantali, fue la preservación de la naturaleza. O sea, que tuvieron mucho interés en planificar el paisajismo, en tener mucho cuidado con el tema del paisajismo como una cuestión de respeto hacia el medio ambiente. Bueno, y acá también, pero ya acá nos vamos a una escala territorial y de alguna manera que está promocionado o fomentado desde la municipalidad. Acá vamos a ver un ejemplo por supuesto que son ejemplos muy rápidos, o sea, si nosotros nos pusiéramos a profundizar, realmente es muy rico la cantidad de experiencia y la cantidad de trabajo que hay detrás de estas propuestas que nos mostraron a nosotros. Hicieron desde la municipalidad una solicitud para hacer una licitación de urbanismo en donde, a ver, como un poquito de la ciudad, tomó la decisión de que esa zona de Turku iba a ser un lugar donde las construcciones iban a ser en madera, ¿no? Entonces la ciudad realizó un plan de urbanismo en base a una licitación, y dentro de ese plan de urbanismo hay una serie de directrices detalladas de cómo tenían que ser esas construcciones en madera, ¿no? De acuerdo al plan, los edificios ya habían dispuesto que los edificios tenían que tener tanto la estructura como los revestimientos, tenían que ser todo de madera, menos los techos, que en realidad los techos son de metal, eso, como cualquier techo impermeable. Hoy en día es posible construir edificios altos en madera tomando precauciones de la protección y combate de incendio. En algunos casos se tienen que instalar sistemas de rociadores. Era algo que establecían dentro de lo que eran los edificios en altura dentro de esta urbanización. Esta urbanización no solamente había edificios en altura, edificios en bloque,
tiras y edificios ya más bajos en tiras, apareados y aislados. Esto es todo la misma urbanización, donde había todo un plan donde se disponía de diferente manera, distinta tipología habitacional. Después, con respecto a las directrices del Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente, digamos que cumple un papel fundamental en todo lo que son las políticas de vivienda y sobre todo en la política de vivienda y preservación del ambiente. La construcción es una de las industrias más contaminantes o que mayor huella de carbono generan, entonces es algo que prestan mucha atención a la hora de poder realizar los planteos. El papel fundamental del Ministerio de Ambiente de Finlandia tiene un rol en el fomento y en apoyar la investigación, el desarrollo de innovaciones, además de poder atraer la inversión y fomentar la exportación. Y las condiciones acerca de la eficiencia energética se establecen mediante la planificación y uso de la energía. Ellos mismos lo establecen así. Una de las políticas que tienen, que en algún momento lo manifestaron, era la ley de cambio climático, si no me equivoco, la política de cambio climático en Finlandia, que fue el pilar clave sobre el cambio climático. En donde establecen que para el 2035 Finlandia tiene que ser neutro en emisión de CO2. Después, por último, tenemos otro urbanismo que fuimos a ver también, de desarrollo sostenible, siempre hablando de la directiva desde la planificación. Honkasuos, que es en las ciudades de Helsinki, que se decidió que también esa área se construyera en madera, y es una construcción que ya lleva varios años en ejecución, y es un barrio donde nos comentaron que albergarían unas 2.000 personas, y la mitad de las personas que habitarán ese barrio van a vivir en edificios en alturas de más de 3 pisos, entre 3, 4 y 5 pisos. También otro ejemplo, que tenían objetivos ecológicos muy altos, esa urbanización, y ponían mucho énfasis en lo que tiene que ver en los aspectos energéticos y en el tratamiento del agua. Hay que ver también que cuando ellos hacen una planificación, disponen una múltiple cantidad de variantes de diseño, de tipologías, de diferentes modalidades de habitar, siempre pensando en la sustentabilidad. Y las lecciones aprendidas, bueno, en las lecciones aprendidas nosotros consideramos que el trabajo y la organización de las obras, pero también de todos los sectores involucrados, de todas las partes interesadas dentro de lo que es la producción edilicia, está interconectada. Es decir, hay una política muy fuerte a nivel institucional de los municipios, a nivel estatal, en donde establecen reglas claras de por qué querer tener una meta a futuro, cuáles son las ideas a fomentar, cómo se alinean esos sectores involucrados para la producción edilicia y la residencial. La residencial también, no solamente la residencial, también la edilicia, los centros educativos, etcétera. Cómo se estructuran esos actores, el rol participativo que tienen también las instituciones educativas. Yo me voy a quedar corto, pero es importante
comentar cómo las instituciones educativas participan de manera activa también como asesores hacia la industria y ofician como socio para poder desarrollar determinados sectores que están en desarrollo. El rol protagónico de las sociedades industriales en la generación y difusión de conocimiento de la madera como material para la construcción, y también otra cosa es cómo se difunde a nivel educativo en las instituciones educativas desde las primeras etapas de formación, el uso de la madera, la sostenibilidad y las buenas prácticas para la mejora del medio ambiente. Y eso es todo. Y muchas gracias. Gracias, Nacho. Creo que está todo dicho, ¿no? Por el equipo. Bueno, quería ver las caras visibles por las dudas de alguna inquietud que somos todos nosotros, que podemos compartir el conocimiento si después hay que ampliar un poquito. Gracias. Mientras, Geta, estás ahí. Les quería comentar que nosotros hemos hecho una agenda muy intensa para estos 5 días en los cuales nos acompañan los finlandeses y tratamos de ver como nuestro diagnóstico en la hoja de ruta, tanto la parte educativa, la industria, el Estado como actor principal, así como el área de investigación. El fuego es otro tema que nos importa muchísimo y que vamos a tener una reunión mañana en LATU con asistencia también de los referentes de bomberos que nos acompañan también hoy acá. Y bueno, la PYME, que también nos importa mucho los aserraderos chicos. Y bueno, creo que se van a ir con un pantallazo de Uruguay bastante real para poder ampliar y brindarnos sus sugerencias. Ahora dejo la palabra a Geta, que empieza el tema más desde el lado finlandés. Ay, sí, muchas gracias, Marcia. Sí, me parece que como hicimos un programa bastante lleno en Finlandia y ahora repetimos aquí en Uruguay, ya de unos dos días atrás nosotros. Para compartir como experiencias finlandesas en el punto de vista Finlandia, nuestra primera persona es Matti Mikkola, quien es director en Federación de Industrias de Madera en Finlandia. Es una asociación de 400 empresas, diferentes tamaños. Y antes de trabajar y promover el sector en esta rol, Matti Mikkola estaba trabajando con Stora Enso en Europa, en Alemania, Austria, en varios países. Él ha continuado esta cooperación con países europeos, países nórdicos, y ahora tenemos alegría para escuchar cómo él quería promover madera, que es la razón de usar madera en construcción. Por favor, Matti. Thank you, Heta. And I trust you make my presentation ready. Minister Moreira, Ambassador Lindertz, dear experts and colleagues and friends of wood construction. Almost exactly 3 months ago, there was an eager group of mission and fact-finding coming to Finland, led by Dr. Moreira. She lost her luggage on the way, but I mean, that didn't have any effect. I think we spent some 4 hours in the room going through the building and activities and different ways of structure. I was impressed of your interest, high interest and ambition towards wood construction. We have only been now
3.5 days here in Uruguay, so don't expect me to tell you what to do after these 3.5 days. We will spend some time still afterwards and try to condense our findings of this trip. But I will tell you something about Finland and why wood is important in Finland, where we base our wood construction, and finally some hints and ideas about where I see you should go to. And this explains quite a lot. 76% of the land area in Finland is covered by forests. And that's why we have a lot of forest industry. It's simple as that. We are used to use our forest. Forest industry is the second largest industry in Finland. And it has been so already several decades. I think the change what has happened in Finland is that we used to be a big paper exporting country. Nowadays we are growing particularly in paper board and pulp and also sawn timber. But the tendency is towards higher levels of products. Despite of the heavy use of our forests, the forest has been growing. It has almost doubled during the past 50 years in Finland. You know there is a heavy discussion ongoing. Can we use our forest? Should we use our forest? In EU, this is a big issue. And we are a bit insulted as Finns when EU tries to dictate us how to use our forest, because over 60% of our forests are owned by private people. But anyway, the main message here is that the forest has been growing dramatically during the past 50 years since the Second World War. And as Uruguay, also Finland is very dependent on export. I think our figures are slightly higher. I saw the figures yesterday. They are slightly higher compared to Uruguay, but export is important for us. We are a small nation. We are only 5.5 million. You are 3.5 here in Uruguay. And export is very, very important for us. My federation deals with over 400 member companies. We deal with sawmilling, plywood, LVL, glulam, element production, windows, doors, you name it. Everything that has to do with wood mechanical is tied into the federation. And our members vary from SMEs, really small companies, to multinational companies. I think you can notice some of the companies I show you. All in all, this business in Finland, it's a $5 billion, 9 billion euro, give and take $9 billion business in Finland, out of which almost 4 billion goes to export. We give labor to 26,000 people, indirectly to 66,000 people, and we use a lot of timber for our products, but sustainably. You okay? Good. And as I said, I think, I think you know some of the members I show here, UPM in Uruguay, Stora Enso in Uruguay with Arauco and so forth. But then we also have these larger and smaller element producing companies and wood construction companies. They are all in the same family, and we have had some discussions here during our trip that should it be so that all the bigs and smalls are in the same association. I think they should, because the bigger ones can give the financing, the smaller ones can't. If you only have small companies in an association, you have problems with the financing. Therefore, it's good to have a way where the association gathers all the different parts of wood construction and wood products and places them in the same association. We have no problems with Stora Enso or UPM. They are always supporting the use of timber. That's their agenda. Support and enlarge the market. And that's what we are working for. What about then wood construction in Finland? I think it was said earlier, 30% of all construction in Finland is based on wood. The number has gone down. It used to be 40%. We are one of the most cement and concrete-based countries after Spain in Europe.
but still 30%, and now the figure is going up slightly. Concrete is almost 50%, steel is 20%. This is now very typical for Finland. Over 85% of the single-family homes are wood-based. Why? Because they are cheaper than brick and block. That drives the development, and practically 70% of the single-family homes are prefabricated in factories, very efficiently and very high-quality based. It was also mentioned that some 25% of our educational buildings are made out of timber. And we feel that working in the education field is also a promotion to use more wood, because all people then see what wood construction can do when their kids go to school, and then they see that this might be okay. Yesterday, when we were visiting the Mevir area, the owner of the building, of the Mevir building, was saying that this is a nice building even though it's made out of timber. And I said to him, after 1 year, you will say, my house is made out of timber. So there needs to be a kind of a thinking change. And the thinking change can be done with the help of public buildings, also others than housing. And educational buildings, kindergartens, they are a good way to spread the world around and tell this is a wood construction, this is a wood-based area, and it's good to have, and it works well. Now, what about then the apartment buildings, blocks of flats? In low-rise, and when I say low-rise, they are 2-story apartment buildings. There we have almost 40% market share for wooden houses. It has been already over 50% some years back. But when we go to high-rise, the share of wood is still only 3%. Why? I think here we share something with Uruguay. People are afraid of risks. They are afraid to go over the border and experiment and do it. So we are still here working, but you can see since 2017 the tendency has been, and the trend has been upwards. I think we are getting slowly there. It's also important that the apartment buildings are not too expensive. There is a saying in Finland that wood construction is more expensive than brick and block and concrete construction. But we are getting close to the cost level with industrial approaches. Now, how do we produce and perform our buildings? We have several systems. And I think it's good to have several systems, because they then play ball with each other and kind of compete which one is better, and they develop that way, these different systems. There are colleagues of mine who are saying that we should only have one system. And I think, no, it's better to have several systems. Volumetric is very good in dense urban areas because it doesn't require a lot of space. Whereas large-scale 2D elements, it's a good system for rural areas where you can have the truck next to the building site. Post and beam, not so much used in Finland, mostly in larger span educational buildings. And we have the world's largest log house production in Finland. So modern log houses, also high-rise buildings, they are now already performing 6-story buildings out of log houses. So 4 different systems, and they develop each other's hand by hand. All of these systems are represented through my association. Why wood? What is the background? What is the backbone of using wood in Finland? And these are the five points. Emissions, you know it. Productivity, I'll show it. Workforce, I'll show it also. Local economy support, I think you know something about that. And healthy living was also mentioned by Madam Ambassador here earlier. It's not a big thing, and it's no news for you that industrial wood construction reduces carbon emissions. Over 30% of the carbon emissions in Finland are
because of construction. And this is pretty much a global figure. 30%, we need to do something. We have very tight target setting for Finnish carbon neutrality. By 2035, Finland has a target to be carbon neutral. So all men on deck, all men and girls on deck, for the same cause of reducing carbon. And this is the fact. There are several international studies confirming that wood construction is better from carbon emission point of view than traditional concrete and brick and block. And it also stores for a longer time the carbon. This will be put into our regulation by 2024, and we will set limits for the buildings, how much they can emit during the building phase. So this is serious in Finland. Then I think the number 2 point, I would put this as the number 1 point actually. This is most important, the productivity. Look what productivity looks in Finland. The green one is industry productivity since 1975 till today. The purple one, the dead man's brain curve, is the construction productivity in Finland. And this is similar to several countries. I don't think there's much of difference because the productivity hasn't been developing in construction work anywhere. And we believe because of the weight and because of the possibilities of wood, it can do the trick. But if and when we go into wood construction, then the whole process changes. We do much more prefabrication. We do much less at the building site. And this is not good news for the constructing company. They lose turnover. They lose money. Whereas the prefabrication collects from 30% today up to 70% in the future. And this is the hinder and biggest block in Finland, why in high-rise buildings wood is not yet higher than 3 to 4% market share. But this is not to be disregarded. You have to keep in mind also the design phase goes shorter in wood construction. Today, the statement is that you need more design for wood construction because you are not used to it. In the near future, we can have automized systems also for main parts of design, and that will reduce the time consumed for design. This might be bad news for the architectures, but don't worry about this. You can still fulfill architectural ideas in wood construction, but the structural design will be more easy in the future. Third point, workforce. In Finland, we have a problem in larger cities. We don't have workers. Some 30,000 people in the metropolitan Helsinki area are foreigners doing construction work in the building sites. So we have a problem that and you know, construction is going to just increase. So if you don't have the workers, you need to do something. And the solution is you do the prefabrication outside the metropolitan areas, the growth centers, in rural areas. And you bring the elements to the building site. You condense the building time, and off you go. And this is also seen important because this has also to do with the rural policies of the government. They want to create new working places in rural areas where it's difficult to get a job, and they want to kind of open up the possibilities in growth centers. And therefore, if we can move the prefabrication to rural areas, that then helps those rural municipalities to get new people moving into their cities and areas and have families and so forth. We have good examples like, and the payback is pretty good. We constructed a timber school in eastern part of Finland. The investment of the municipality was 11.6 million euros.
And the payback for that area, including all the work, all the salaries, all the products, was 30 million money for that municipal area. So the payback is pretty good, almost 3 times. And then finally, as said, healthy living, and this goes particularly for educational buildings. We have a lot of almost hard evidence. This is a tricky area for the researchers, but we have a lot of evidence that people feel better in wooden buildings, the stress levels go down, the air humidity isn't that high because the wall structures emit and release humidity. And this you should also keep in mind when you think about your fire regulations. Please have some wood inside the buildings, because that then gives you the possibility for all these benefits wood can bring with itself. Okay, couple of slides. What have we found so far? As said, I was impressed of our visit to Mevir, one of the Mevir development cases yesterday. The way you approach the social housing, where the owners of the houses then pay for 20 years, they commit themselves to the maintenance of the buildings, and Mevir helps them during that time, after which then they have the houses. I think this is brilliant. Keep on doing just more than what you are doing today. We met really happy owners of buildings, and I'm thankful for Mevir to giving us a possibility to get to those areas. But I think this is good, absolutely good. But you don't have a national code. And this is your biggest problem. As a European, I could say, use Eurocode. And why not? I heard today in one of the presentations that Eurocode is being used, but not widely used. So you need to have the code. Not regional code, national code. If you go one region, you have 19 regions, right? If you go from one region to another, you're going to face the same problem as we have in Finland, so go for national ones. Fire, acoustics, structure. And don't make it too difficult. Wood construction is fairly easy. Fire is not an issue. We, this morning, went to the element factory where Mevir panels were prefabricated. Those panels could easily pass in Finland. They were more sturdy than what we do in Finland. Excellent quality. But let the wood be visible in the buildings. It's not the structure that burns. It's the sofas, it's the beds, it's the pillows and curtains. Those are the main things during the first 5 minutes of the fire, after which, unfortunately, the person is dead. It's not the structure. Your structure takes easily over, I don't even say, Esko, you can come back to that then. Don't make it too difficult, and don't over-design. Let the industry take care of the design. Set the basic parameters, national code, and then let the industry develop. That's the way you get development. If you over-design it, as in some cases in Finland, some of the municipalities are over-designing the educational buildings and schools, then nobody gives an offer because they are too difficult to perform. And then the second thing, you need to see that the education is there. The architects can't build out of wood, they can't design out of wood if they are not educated into wood. The structural designers can't do it if they don't know how. But don't forget the industry. The industry needs the construction ways and learnings, and the construction needs the industry learnings. And this is how you combine then all the elements. It's a triangle: design, prefabrication, and construction. If you lose one part, then you are off. I think public buildings are a good way to promote. I appreciate the housing and social housing program of the ministry.
But I think you could also then promote through educational buildings. That gives a wider scope to all see what wood can do. And then you need to support the standardization work, standardized connections. You can then work with different systems and product standards. We went to see 2 SME sawmills yesterday. We also went to see large sawmills yesterday. The SME sawmills can't participate in your social housing projects because they don't have the product standards to do. They can't do stress created. They can't do this and that. And I think it would be essential that in Uruguay the SME sawmills participate in the social housing projects. And then finally, promotion. This is just repetition. You need to repeat the message. It amazes me, even in Finland, if I go to one area and still people say, I didn't know that. Repetition all the time. And then for the designers, this is my last page. The designers, the architects should know what is the environmental impact of the design, because this is important now. And you should know also, if I design something for prefabrication, what is the impact of my design to the industrial process, because that makes it then expensive if you do it the wrong way. Health impacts, include that into the total offering, have some wood inside the building, and then all in all, the architects, the structural designers should always think, what is the impact of my design to the total cost of the building? Because this is decisive. Now, there's a saying in Finland that before the architect draws the first line, you need to know the system, what your design is based on. Thank you. Muchísimas gracias a Matti Mikkola. Ustedes todos tienen oportunidad para hacer preguntas y conversar con él en las pausas y después nuestro día de seminario. Ahora vamos a continuar con la próxima. Sí, ok. Un comentario. Si ustedes necesitan traducción, porque yo sé que el próximo tema es muy técnico del contrafuego, hay estos equipos de traducción, inglés a español o español a inglés. Entonces, por favor, están allá afuera de sala. Pueden buscar para asegurar que el mensaje va a llegar. Porque ahora... especialista Esko Mikkola, quien tiene muy larga experiencia en diseño de edificios, todo tipo de edificios contra incendios. Él va a hacer una presentación para nosotros sobre el tema. Él ha participado ya varias charlas virtuales con ustedes entre Finlandia y Uruguay, pero muy lindo tener él con nosotros hoy. Él ha trabajado con el Ministerio de Finlandia, Ministerio de Medio Ambiente. Él ha trabajado en el Centro de Investigación y Ciencia, VTT. Él tiene su propia oficina de diseño y bien, creo que vamos a aprender mucho sobre el tema, que no es problema, es para como una parte de diseño. Por favor, Esko. Thank you, Hetta. Madam Minister,
Madam Ambassador, ladies and gentlemen, it's a great pleasure and honor of being here today and try to convince you. I think it's not so difficult to convince you, but hopefully you can also then forward our message to others in Uruguay that fire is not a problem, it's only a new possibility. So, here is where the story begins. We have to be in the forest first. So, and this is Finnish forests, but we have seen lots and lots of Uruguayan forests yesterday and the day before, and it's really a large possibility there, what you have. So, going to the fire safety principles, generally, and only some topics are fire-related, but that's to show that it's not only the case for timber buildings, it's all buildings. So if we have the safety of life is the most important. We can't just value by money that. So evacuation of occupants, we have to take care, but when we have the many enough exits and evacuation routes are not too long, then timber doesn't play any role. We have the restricted fire load in the exits and mainly using non-combustible surface linings there. Timber can be protected there if you have long corridors. So there is no deal with fire in this safety of life principle. And if you go to high-rise buildings, then of course, because the distances get larger, then sprinklers are the normal solution that we are using there. That's worldwide, it's not any Finnish way of doing. When we go to the structural safety, Finland is, let's say, very strict in the way that we have to also protect our properties so that there won't be like too early collapse of the building or causing some damage to the neighbors. And then the load-bearing capacity have to be for a specific period of time, and that depends on the use of the building, type of the building. But there are some numbers which those means those are certain, so they mean what is the time of fire resistance, and like very low rise, it's half an hour is enough, and it is increasing when the height of the building is. And this, as it is the general trend, this is nothing to do with timber, it's all building materials, steel, concrete, and so on. Of course, the spread of fire has to be limited, and in that sense, as Matti mentioned, that the sofas and curtains and whatever, they are burning first. And again, it has nothing to do with the structural material. But in any buildings we are using compartmentation and firewalls to protect that it will not spread to large areas. That's a key again. Then again we can have the active fire protection using sprinklers to complement the passive protection like in very high buildings. When we are looking for the load-bearing capacity of timber products, then it is based on the charring rate. And this is very simple for the engineers, because the charring rate is a constant value in time. So then there's, it's a kind of, you can make kind of a robust solution which can stand any small mistakes in the system, because not anything which is not predictable will not happen. We have the 2 hours and more, as these examples show, that you can easily get. You just
get some more thickness, the longer fire resistance you want for your building. And as mentioned many times already, the Eurocode 5 is really key. It's all over the Europe used, and the fire part is important, and it's very simple again because the char depth which is shown in the figure is calculated based on the exposure time and the charring rate. And this is really additional what we need, the charring rate, for the engineer to in the calculations of the fire resistance, because in the uncharred cross section we are using the mechanical properties as what are used in the normal temperature. So fire doesn't cause anything else than the charring rate number there for the structural engineer. And Eurocode of course includes rules for any protective layers when they are preferable, and also rules for connections. These are just table of the protective coverings, which we have seen also gypsum boards here, and we are using those, and depending on the need for that and how much of the wall or ceiling area is needed to be covered, and it starts from 10 minutes to half an hour, 1 hour, and so on. But these are according to standards and classification reports, and you can find these in technical manuals. Then, which is very much related to timber buildings, and especially certain types of modular buildings, when you may have let's say these hollow spaces between the elements, that you have to take care that the fire will not spread in the hidden places. So, but this is just that keep in mind that this is important. Of course, this the same can happen in concrete buildings. We have these very bad disasters in many countries that on the facade part, that in the cavity place that fire spread, and in concrete buildings, and because they have not built in correct way and using bad materials also. In fact, in none of those famous disasters in the world wood has not been involved. Then concerning also rescue service intervention, this is just to provide the usual means to extinguish the fire. This is similar to any other building. Some specialty are the facade and roof attic fire risks, and in many national regulations there are some limitations for the use of the combustibles in high-rise buildings. Then just some notes on the technical guidances we have. We have this cover page of the Finnish guidance, national guideline. It's called Fire Safe Timber Building, and it's a technical guideline for engineers. It tells what is required in all details, and also the lists the performance of different wood-based products under fire exposure. So you can look at there that what is needed, and how can you interpret the regulation. Of course, regulation is a basis, but sometimes regulations are written in a format that a normal engineer may have some difficulties to interpret it, and that's why there's this design book in Finland for timber buildings, so that it is
makes it clear and showing examples by figures that what is needed there and in which kind of a product performance you can solve it. Then there's a second level European technical guideline, which is already more than 10 years old. And this also includes a wide range of technical information, which is now basis for the ongoing amendments or the coming revision of the Eurocode 5 fire part. So that's an European-wide and so on. And of course those depend on the use of the building. And if needed, sprinklers and or fire detection. Then the testing, you have to have the reaction to fire performance defined so that it's not the spread of flame is limited in a reasonable way. It has not to be non-combustible because people can escape to the exit. And then the testing and calculation of the fire resistance you can test, but then you can also, when tested, you don't need to test every single component and building structural solution by their own. You can use a Eurocode type calculation methods. Then something on the international recommendations that just tables. I'm not going to details of those, but it's like divided to low rise, medium rise, high rise, and very high rise. And requirements are more demanding the higher you go. And like in this starts, if you go to the high rise and very high rise, then internationally it's that the simple solution that you have the full encapsulation, that there is no then exposed timber. That's a easy and simple solution, because if you have a 50 or 100 meter high timber building, finally you have to take care that it will not collapse in the most severe conditions either. So, but if you have, there's another possibility, and what is of course people want to have, that you have significant areas of wood is exposed. We have visible wood. In that case, then you should really design in the way that your building will stand also in the case of fire long enough times, and it will be not a disaster. But then in the medium-rise buildings and low-rise codes in many countries, they allow quite a lot of visible wood. And in the low-rise, usually no limitations. If you are two or maybe even up to 3 stories, usually no limitations or very few limitations for the use of wood. So inside, outside, we're in the structures. Then just a few figures of different cases. Like traditionally in Finland, in the big picture you see that this is a timber building. That the figure was taken 100 years ago, when the building was all about 100 years old already, so 200 years today. This was a traditional way, and as you see, everything is on wood, natural materials, except the chimneys. One exception, yes. And already some glass in the windows, yeah, 2 exceptions. And later, some decades later on, after some renovation, I was also born in this building. And now you see in the low right corner then how it looks today. So it's just during the decades people renovate it and so on. So life goes on, and no fires, and it's really durable, as you can see. On other aspects also, so that
we can use timber, and there is, as of course at that time, the gypsum boards were not yet invented, even so they couldn't use, and that was a good thing. Then, like in 1-2-story buildings, we can use structures, internal linings, and facades, and so on. Everything can be wood there. No limitations. In restaurants, where people gather, that's also no, just wood surfaces all over. And of course a sauna is important in Finland, and there, could you imagine having a gypsum board covered sauna? No, that's not sauna. Then some buildings that, this is in Jyväskylä, mid-Finland, block of 3 buildings, 8-story, 7- and 6-story buildings, and of course it's more profitable to build them in the same site, a lot more apartments that not only single. Of course in Finland we like to have single families, but in the dense areas that's not possible. And there again we have the wooden facades, we have visible wood in the ceiling inside, so, and like 8 stories, so that's not a limit there. And this is Helsinki, downtown Helsinki, Wood City, 2 apartment buildings. I show this because I have been involved here and I have taken some of the figures. So, and like the simple compartmentation rules, and we have the sprinklers there because it's 8-story high building, and then the building used some of you visited in Espoo, the 13-story building where this needed the performance-based fire safety analysis, and the ground floor is concrete and then 12 floors of timber, and here is also the wooden facades except the first floor which was concrete. So also here visible wood in there, and in the next, okay, these are some technical things, sprinklers, dry risers in each floor for the fire department, and of course the 2 exit staircases and doors in the corridor equipped with door closers so that it prevents in any case any smoke to the corridor. And then we have in the ceiling, we have wooden ceilings in the apartments there. And some present architecture. The uppermost figure shows which is under construction. There is a coming head office of the Stora Enso company, and on the back there, on second part of the building, will be an hotel buildings there. So, and it will be opening. The hotel announces already opening summer 2024. So pre-reservations can be made, I guess. And then there is an office building, another which is not yet built, but it's got its building permit is approved. It's I think when it comes, it will be the highest timber building because the highest part is 56 meters in this building, so highest in Finland when will be realized. But it has a permit already from the authorities, so it's just waiting the financing part of it. So, and then a couple of topics on to consider in Uruguay, based on what I've seen these 2 days here. The 1 to 2 story buildings first, that we learned in one case that there is a very heavy firewall between the buildings,
my question, is it really necessary? Because it takes 3, 4, 5 hours. This is, let's say, overestimating the need there. Half an hour and where timber could be the solution in Finland. So the point is that also in this low-rise recommendation is to have a revision of the requirements and having those nationwide, not those local areas. And similar for everybody, not that having some project-based rules and something which are some other way. Then of course rules and guidance for higher buildings, and of course when you have the several apartments in the same buildings, gets more cost effective also when taking in the dense areas. For instance, like first 2, 3, 4-story buildings, and step by step as we have done it. And learning when doing. Then on the wood products, what's needed? You have the national wood species, pine and eucalyptus. What you really in structural use, you need the charring rates, and then the mechanical properties at normal temperatures. And concerning linings, you have to know the reaction to fire performance like European D classes, but that's very simple, and in Europe practically all wood products at themselves, they are classified without further testing based on their minimum thickness, minimum density values. I think you could use the same system and not test everything. So thank you for your attention, and I think that and the final message that as I tried to convince you that you have a lot of possibilities, you don't have any problem. Believe on the possibilities. Muchas gracias, Esko, por estos muy buenos mensajes para nosotros, que podemos ahora pensar un poco más profundamente con una pausa de café. Tenemos 20-30 minutos. En 20 minutos vamos a llamar a ustedes que vuelven y por favor que empezamos 5:10. Entonces, por favor.
seguramente va a funcionar. Viene, esperemos. La primera, el PDF. Anexo. Folder, taller, all. A esa carpeta. Sí. 0. Sí. ¿Se la tengo que dar al traductor o no? Sí, mejor, pero así la ves. Igual no tiene casi, tiene un poco texto. Sí, sí. Bien. El título, El mismo. Sí, eso se lo agregué. Qué lío, pero bueno.
So please take the seats, por favor. Estamos comenzando nuevamente. Ahora hay espacio para todos. Sí, en esta segunda parte tenemos 4 especialistas de los universidades bien importantes y nuestro centro de investigación de tecnología FTT. Y todos hacen sus presentaciones y ustedes tienen que quedar con sus preguntas para hacer más networking y preguntas después del panel, porque tenemos bastante como poco tiempo. Pero por suerte tenemos esta oportunidad para escuchar cada uno. Primero, Lauri Rautkari va a hacer su presentación sobre durabilidad de madera. Lauri es el profesor asociado de la Universidad de Aalto y tiene ya muy larga experiencia de Europa y también conoce de madera de Uruguay. Y vamos a arrancar. Okay, thank you, Heta, for the, I suppose, nice presentation about me. I do speak Spanish. Okay, so my topic is wood durability. I have worked about wood and wood products and wood modification and treatments maybe 50 years or even more. So when we are young in Finland, we start to play in forest. This is my daughter, maybe she was 4 years old or something, in my grandparents' or my parents' backyard. So we play in forest. I have played in forest. We do some cottages or make a fire there, and then our parents are angry. So shortly about my research, it's only 1 page, and then I talk something else. So every professor in university have their own research group, and then the university pay my salary, and then I have to find money to hire PhD students, postdocs, and so on. So currently we are about 20 people in my group, so my main task is apply funding. And we are doing some wood modification processes, developing some analysis methods. Here is some Raman images with detect wood cell wall, where are chemicals and so on. Then we do some kind of fundamental research on water interaction. So that's important to know that where is water and how much water when you have a modified wood. So we heard already from Esko that wood burns, but so I would say that we have 2 main problems: wood burns, and then wood absorbs water. So, but Esko told that it's the burning is not problem if you just plan the building well. So I concentrate in water interaction. So the water, maybe you know that it's when you have too much water in wood, it starts to decay, so it rots. It swells, it shrinks, depending on what is the humidity in this door. So this is some kind of a wooden floor, and when the humidity is high, so then it starts to swell, and then when it's dry, so there will be some gaps between those boards. And then when the wood is getting more water, so the strength is getting lower and lower. So that's why it's good to keep structure dry also.
So we know that water is everywhere. It's in oceans, it's in liquid form, it's in vapor, in everywhere. So you can't avoid it. So liquid water you can avoid in buildings, but humidity you cannot avoid. So humidity is going through all the walls and everything, whatever you do. So here it is that I already told that water has effects. So you have to plan. You have to know how much your materials take water, liquid water, or humidity, and you have to know how to control it. But it's really simple. This is something that I teach for 25 years old students. So they learn it really quickly. It's the first thing that they start to know about wood. So I made this last night, this presentation, and I started to think that what you should know. So I'm not civil engineer, I'm not architect, but I'm a material scientist. And so first, when you plan a wooden house, you have to know where to plan it. Of course, it's better to plan in the hill on the top than in the bottom where all the raining water is coming when there's a flood or something. Then you have to know how to protect against raining water. So this is one image where there's a lot of long eaves on the building, so you protect the actual walls and structures against the raining water. And then if you need to still protect the material, you can protect with coatings like paints or preservation chemicals like CCA, or there's a different kind of modification methods. I don't know if I have some slides of those. But the question is that, do you really need to coat the wood? There's several hundreds or decades or thousands years old wooden buildings that there's no any coat. So you don't basically need coating, only if it's heavily raining on your wall. The coat is also because of you want maybe some color. You want pink wall or green wall. So in fact, we could use wood without any coatings. So in some cases, maybe it's good to put coatings, because if you coat your wall with some color, so you need to repaint it after 5 years. So it's a lot of costs. We were renovating our summer cottage in Finland, and it surprised me that I asked prices, how much does it cost if I ask somebody to paint a building, and it was cheaper to take the wooden parts away, cladding away, and put new cladding. It was cheaper to do like this than repaint it again. So because the workforce is really expensive in Finland, so you have to calculate that when do you really need the coating. So then you should also paint the wall after some years. It depends on what kind of paint you use. So this is quickly about the modification. So this is maybe going quite detailed in chemistry, but anyway, there's several methods how to modify wood that we can the wood materials last longer. So in some commercial product, they give a guarantee for 50 years, and that's excellent material. I will tell you. So this is some of you maybe know thermally modified wood. So it's quite okay. It doesn't rot so easily than untreated wood, but it's not good for structural purposes because the strength is maybe 20-30% lower. So it's only for cladding and deckings. Then isolated wood, its product name is Akkoja. They produce it in Netherlands, in Europe. So for example, this company is really interested to buy your Pinus taeda because it's similar than the pine what they use, radiata pine. They buy it from New Zealand.
So then copper-based preservatives, you use also those. Those are quite cheap, but are those toxic? I don't know. Some say that no, some say that yes. So I don't know exactly. So I have heard that we would need some new methods. So I know that there's coming some silicate-based treatments for wood. It's a bit more expensive than this copper-based preservatives treat timber, but there's no all analysis made. But it's already on market. Then about wood durability itself. So when we talk about durability, we mean against the insects, mold, decay, fungi, and so on. But you should know that which are dangerous for you and which not. So, for example, of course, insects like termites, you have to know, do you have it in here? Some say that no, some say that yes. So you have to know, do you have it? Maybe in future there will be. But for example, blue stain, it's not harmful. It's just a decorative thing. Algae, it's just decorative thing. Decay fungi, that's bad if your building stay wet. So each of those needs certain kind of temperature, moisture, and some kind of food for those to live. So you need to know that mainly you need to keep your building dry. That's the main thing. So durability classes in Europe, we use certain standards. The durability class 1 is that it's very durable, your product, and 5 is it's not really durable at all. So basically, we tested in laboratories that we put it in kind of a glass bottle and measure the weight before and after. So the fungi eat the wood, and then we measure the weight. And then there's some other test methods. I listed those codes here that if you are interested to read later on, or I can explain later on. Yes, so first, last slide quickly that so you have to use dry materials when you build, otherwise some molds start to grow there. And also in the construction period, so you have to maybe cover, if it's raining, you cannot use wet materials. Maybe then you will have some problems. And then structural planning, so keep it dry with the structures. And then you can increase the lifespan of your product using different kind of coatings or modifications and so on. Yes, thank you. Muchas gracias, Lauri. Eso es como muy importante saber qué son opciones cuando protegimos las construcciones en madera, y naturalmente muy científico, pero es importante para conocer profundamente. Después va a estar turno de Aku. Yo voy a poner la presentación primero, antes que voy a hablar. Ok, muy bien. Entonces, Aku Aspila tiene una otra perspectiva a madera y construcción. Él tiene ya experiencia larga con proyectos y trabajo como gerente de proyectos. Ahora él hace su doctorado en la Universidad de Tampere
un poco más norte de Helsinki. Y también he trabajado con una facultad importante de estructuras de ingeniería en Madera en Finlandia. Y él va a contar para nosotros sobre la eficiencia de diseño. Entonces, por favor, Aku. Gracias, Heta. Dear audience, it's my pleasure to give you a short presentation about how to increase the efficiency of the structural design process. And today I will present my opinions as a structural engineer, as a teacher, but also as a project manager. And please keep this in mind when we go through these slides. So, first of all, as a structural engineer, I have three main goals. First, safety. Second comes the comfort. And third is the efficiency. And now we will look a little bit closer how we can achieve these three different parameters. So, safety. How do you secure the safety as a structural engineer? Well, in Finland, we have a good set of different kinds of guidebooks. Like here you can see the Limapuukäsikirja, that is Glulam handbook. Or then we can use CRT handbook provided by our neighbor Sweden. And then, of course, we have the Eurocodes. These standards and guides are giving the structural engineering the tools to design the structures in a way that they are safe for the users. And also from the teaching perspective, when I'm giving lectures, I can use this material to educate the young people how to deal with the problems that they will some point in their career phase. So this is the most important one, safety. But then comes the comfort. And what we mean by the comfort? It can be acoustic, how much we can hear noises from the neighboring apartment, or what is the vibration of the floor when you're walking on it. Can Lauri feel this vibration now? Is it disturbing or not? No? Then it's good. So, these guidebooks and standards are putting some boundary conditions that as a structural engineer I need to fill up those boundary conditions. And I can sleep my nights well when I know that, okay, this structure is designed so that it will fill up these boundary conditions, so it's good for the users. Well then, when we talk about efficiency, it depends on so much the circumstances. We can talk about the cost of the structure, the material, how much we have been using the material, CO2, big topic today, installation on time, on site, quality, or whatever you come up with. But in general, the better the tools and the guidelines for the structural engineer, the better is the efficiency. Because without these guidelines and tools, designers are left to think about their own, and most of the time they are just wondering, oh, what should I do? Where can I find this information? And even in Finland, that we have like plenty of information. I would say sometimes we have too much of it. It's even still a little bit hard job to find that specific information that you are looking for this
for this structure or this problem that you're facing. So we can increase the efficiency by the tools and the guidelines, but that's not the only way to increase the efficiency. We can look the whole process of the construction. And here you can see we have roughly 3 different phases of the design phase. So everything starts that the investor decides, okay, now I need a new building. Then he will contact architects, constructor, designers, etc., etc. And we end up with phase 1. And phase 1 is this rough estimation where the team is changing ideas, what would be the best frame solution, like Matti showed you, we have different frame solutions. What is the best one for this need? Then we proceed to the phase 2, that is more finer detailing. We have come up with, okay, we are using beams and columns for these ones. So what is the diameter of these beams, these columns? The designer goes even like more detailed every time. And then we are in the phase 3, that is usually the last part, where we are like connecting all the pieces, making the blueprints, and making sure that we have every information that they will need on site or in the prefabrication factories. And you can see this triangle shape that is represented in the background. This shape presents the cost and the materials that are locked to the process. So as you can see, most of the materials and the cost are locked right at the beginning of the construction designer. The further you go, the harder it is to have like real impact to the cost and the materials that are used. If you pick wrong frame setup, then you are pretty much stuck with it. So that's why it's really important what Matti said, that you need to know what you are planning and how you are planning. So, how we increase the efficiency in this process. So, phase number 1, strong collaboration between different design parties. I cannot emphasize this too much. It's the key point that you have good collaboration between different designers, investors, constructors, the whole group. Then I have seen the benefits of 3D modeling. We showed some slide today that you are also going into that direction. Big thumbs up for that. It's really beneficial. Choosing the right frame system. It's not an easy job. And also using the industrially prefabricated products like CLT or some bigger modules like Matti showed you. Then in the phase 2, we still have some rooms. We can still reduce the cost or reduce the CO, but the impact will be slightly smaller than in phase 1, but we can still do it. So here, the actual designing takes place. So we need those guidelines, standards, and based on the guidelines and standards, the calculation tools.
and these tools will enable the efficiency of the structural designer. So instead of like calculating one beam and one column of the whole, let's say, building, the designer has these calculation tools, and she or he can calculate every beams and make a group of different kind of beams. He has like group 1 for this diameter, group 2 for different diameter. That's material saving, cost saving. But those tools need to be there. And then, of course, 3D modeling, get it finer, get it more detailed. And lastly, when we go to the phase 3, as you can see, we still have a little bit margin, but that's not very huge margin anymore. So pretty much in the phase 3, we have already locked all our like key designing points. And now we are only making the blueprints for the prefabrication products. And here, working closely with the industry so that the blueprints that we are producing are serving also the industry. And not that we make like a bunch of blueprints and nobody can read them. Because it happens that designer just thinks about, okay, I will do it this way, and then finds out that, these guys cannot even use this. So here it's also beneficial to have this conversation between designer and the industry constantly and getting the feedback. And then lastly, maximize the similarity of the prefabricated products. Because in the industry, it's more beneficial to produce a big set of specific size of columns and beams than produce like bunch of different. But this doesn't mean that we need to use the same beam everywhere. No, it just means that as a designer, you need to design the beams and the columns in that way that there has this like similarity, and some key points are only changing, and that makes it more easier for the industry and also for the guys who are making these products to keep up with the designer's idea. Because if you are changing too many parameters, nobody can follow you, and the margin for errors will just grow. So that was it. Thank you. Muchas gracias, Aku. Estaba como muy importante como observar estos temas que conversó Aku en su presentación para tener una construcción en madera competitivo y usar los recursos que no son muchos para ingeniería de madera aquí en Uruguay. Cuando ustedes empiezan y hay pocas que conocen el tema, súper importante que es tan eficiente y súper importante que va a estar un material competitivo y solución competitiva. Entonces, muchas gracias, Aku. Y después continuamos con la ingeniería. Peter Harlil es un experto ciencia de ingeniería, pero él es también muy práctico. Él tiene ya más que 15 años como experiencia en esta investigación en ingeniería civil, construcción, materiales de infraestructura. Y él también tiene este conocimiento de Europa, viajando de Checa y viviendo en Finlandia ya varios años. Entonces, yo creo que él puede bien combinar el conocimiento de diferentes culturas en este centro. Y él trabaja en VTT, de Centro de Tecnología e Investigación de Gobierno de Finlandia. Sí. Por favor, Peter, ponemos tu presentación.
Thank you very much, Heta. Your Excellency, ladies and gentlemen. I'm very happy to be here today. After 3 days in Uruguay, I can already feel the positive energy coming from all the people I met and had the possibility to discuss the future developments and ideas. And even if there were some problems that we found, there was common will to overcome them. So I'm really happy that this seems everything to be really on the right path. And as you see from the presentation title, I am going to talk about durability again and sustainability. It is a little bit continuation of the first presentation. It is from the point of view of the Technical Research Center of Finland, where we take the research that is done at the universities, if we move it further to the end users. You have noticed that Lauri had many question marks in his presentation. We are trying to turn them into answers and prepare some tools for the end users and see how this works. If we talk about wood construction, it goes through the same process as any other material. From the material to product and to building. From Mati's presentation and from Aku's presentation, you have already seen that prefabrication and the product development is really the strong focus, and it will grow in the future. We call it differently for each part of this path. For product, we call it service life. For building, we call it design life. But basically, it is the time until this particular thing is not used anymore somehow for different reasons. And we have different standards and regulations that are talking about it. So for product we have CPR, which is Construction Product Regulation. It is a very important document. It is being renewed, and I know that many people hate it, but it will be anyway, it will be a very important document for us in the future. And it will hopefully get better in the new life. And for building, of course, we have Eurocodes. Eurocodes are very good for safety, they are very good for fire, and they also set requirements for durability. Unfortunately, they don't say how to do it. There is no guidance. So we have to be a little bit clever here. But if we really focus on products, and the service life is becoming bigger than design life, we create an opportunity for circular economy. And this is part of sustainability, because sustainability is carbon neutrality, but it is also circularity of the products. And I mean, carbon is okay, everybody knows that carbon storage in wood is good for us. But let's have a look what we can do also with the circular economy. If we go back to the tools that I was just announcing in the beginning, at VTT we do modeling in all levels, from microstructure of wood until simulations of whole urban districts, how the material is moving, energy and CO2 emissions are transferred. And for example, concerning durability, this is the outcome of our recent European collaboration. So this is not only VTT's or Finnish outcomes, but we have put together knowledge and experiences from many partners, and we created open source tools where you can predict decay of your structure, then you can predict how your structure will look like after many years, built of different species of wood. You have termite mapping application, and an application that is telling you how strong your wood will be in the future if, for example, it undergoes some decay process. This is free, but I'm not including any link now because we are moving it to some more permanent place. So I will include the final link into the report that we will be writing, and everybody can download it, use it, develop it further. It is completely open source. Behind that tools, there are many very complicated models, especially for water transport.
That's really like multi-physics models. We are able to simulate very precisely how the water moves in wood in a few minutes or in 50 years, it doesn't matter. And we are so good in this that we are nowadays replacing real sensors by the simulation methods. So we are talking about senseless, like monitoring, sensorless monitoring. Yeah, well, these models are good for many reasons, not only durability. And with the discussion with Uruguayan sawmill industries, I see one particular advantage of having these models here. We are able to optimize drying of different wood species, and eucalyptus is a very, very difficult wood for drying. But you can see that also other things are possible with this kind of models. We can study different coating methods. We can replace experiments. We can do the sensorless monitoring, predict service life, and so on. So how does this durability reflect into circular economy? Well, yeah, if you want to have something circular, you have to be able to remove this under end of this design life of the building. So maybe this kind of connection or different kind of connection that you are able to safely dismantle your structure and use it again. This is the first thing. Technical knowledge is here. We can do it. It is maybe a little bit more expensive, but what is the benefit? Well, here is a model from Sitra, Finnish Sitra from 2018, saying how much CO2 you can save in circular economy with different approaches: cement recycling, waste reduction, reuse of building components, material efficiency, sharing of spaces, anything. But there is no wood there. So what's wrong? Well, people, yeah, well, I don't mean people, but wood has already carbon stored inside of it. So we don't think that this will reflect directly in carbon saving. We have to find another metrics to encourage designers to design circular buildings, because this is the only option for wood to fully recycle, not through downcycle, to dismantle components and use them again. You can dismantle the whole building and transfer it to a different place, or you can do reuse in place. For example, from some kindergarten, you can change it and adapt it to different use, maybe retail store or something else. So yeah, there are many possibilities how to extend the life and don't destroy the material. Here is just a few notes how the regulation is talking about durability. So it is responsible of the manufacturers to prevent this obsolescence of the products. They are declaring the durability in the declaration of performance, and at the end you have it in CE marking. And in Eurocodes, we have only short notion: structure shall be designed for some design working life. Now we are talking about housing, so it is indicative 50 years for housing. And you should base your design on calculations, experiments, or experience, but there is no more detailed guidance. So these tools that I've shown previously, they are actually based on calculations, experiments, and experience all together. So they can be used, and we encourage you to try to experiment with them and develop them further. So at the end, I would like to say a few words some ideas that I get from this visit. I noticed that you are utilizing the wood for constructional purposes. That is very good, but there is much bigger potential in the material. Let's say if you use half of the material, half of the tree for construction products, the other half is sometimes even burned in open fire. So you have the same CO2 that you saved, you have now released into the air without any use.
And this part of wood can be still used in many other applications. You can make insulations, biochar, oil, or even energy out of it, so it doesn't have to be wasted. And I saw that there is a big collaboration between Finland and Uruguay on the industrial level, but I would like to have much better collaboration also on the research level, so we could do projects together, because I think that industry needs to be in touch with research and with the newest trends. So I'm happy to discuss any collaboration possibilities in the future. Thank you very much. Muchas gracias, Peter. Es muy importante como en Finlandia nosotros les gustamos mucho los factos y como que informaciones no es una opinión, hay como una base científica para temas y calculaciones y es como es verdad que podemos como hacer información correcta y tu organización está trabajando mucho con esto y yo creo que es muy lindo siempre como pones temas como más sociales y con valores en estas cosas científicas. Ahora tenemos Laura Chupiaga, que esta es nuestra amiga ya en colaboración con Uruguay y Finlandia desde mucho tiempo y ha dado varias charlas a ustedes. Y hoy vamos a escuchar qué es el tema de hoy, pero sí, ella trabaja en la Universidad de Aalto, en Wood Program. Hay muy inspiradora la programa y que trabaja Laura y muy lindos los proyectos. Ya en este verano tenía oportunidad también de ver los proyectos de tus estudiantes y queremos ahora conversar un poco las educación también, ¿verdad? Por favor, Laura. Ahora sí. Hola a todos, buenas tardes. Es la verdad una alegría para mí estar hoy acá en Uruguay y estar, como dijo Geta, ya desde hace un tiempo apoyando y colaborando con el proyecto de promover la construcción madera en Uruguay. Hoy lo que voy a hablar o mostrar es de una perspectiva un poco más académica, digamos, o de mi trabajo como docente en el Wood Program y cómo nosotros, digamos que capacitamos a arquitectos o cuál es nuestro enfoque para enseñar la arquitectura industrializada en madera en Finlandia, sobre todo la prefabricación. Bueno, nuestra universidad, como saben, está ubicada en Finlandia y un poco para darle el contexto del Wood Program o cómo es el programa. El programa pertenece a la Universidad de Aalto, la cual tiene 7 facultades y el Wood Program se enfoca, trabajo con 3 de ellas. Si bien es parte del Departamento de Arquitectura, siempre hay una colaboración con el Departamento de Ingeniería Civil y con el Departamento de Ingeniería Química, específicamente el Departamento de Bioproductos, donde Lauri también trabaja. Entonces, digamos que el programa tiene enfoques o materias de los 3 departamentos. Y tiene más de, bueno, ya ahora casi 26, 28 años y hemos construido más de 40 proyectos y esos proyectos siempre varían la tipología y también varían en algunos casos y por suerte cada vez más son proyectos que los hacemos en colaboración con distintas ciudades de Finlandia. Eso también muestra la intención o que tiene el gobierno, las distintas municipalidades de experimentar o de tener también proyectos en madera. Por ejemplo, este es en la ciudad de Helsinki, un mirador. Esta es una vivienda que la voy a mostrar un poco más en detalle. Luego, un sauna, como no podría faltar en Finlandia.
Y esto es un poco la forma como trabajamos o cómo formamos a los profesionales. Se trabaja mucho en equipo, especialmente en el Boot Program, y no solo hay arquitectos, sino también hay ingenieros y diseñadores. Trabajamos mucho en nuestros estudios, en las clases y en las sesiones donde los estudiantes tienen, afortunadamente, los escritorios, los estudios donde trabajan y debajo los talleres, por lo que hay un enfoque práctico muy grande y una interacción entre, digamos, entre el dibujo y la relación y la construcción de los proyectos. Construimos no solo en modelos a escala, sino también hacemos prototipos y pruebas y errores, modelos y mockups en uno. También utilizamos mucho las infraestructuras como dije antes, del Departamento de Ingeniería Civil para hacer testeos o seguimientos de algunas uniones o de proyectos. Y también a veces usamos nuestras propias testeos, algo más casero, como es este proyecto, que queríamos saber cuánta nieve podría aguantar. Y este es el proyecto final, que como les decía antes fue en colaboración con la ciudad de Coria y es una parada para el tren que pasa por la ciudad. Y el programa no tiene solo teórico y práctico, también hay una relación muy estrecha con la industria, especialmente desde el principio. Hacemos excursiones con los alumnos a aserraderos, por ejemplo, a fábricas de glulam, de LVL, o también muchas veces a empresas donde se hace prefabricación de viviendas. Y por supuesto incorporamos el aspecto de sustentabilidad, de la economía circular o de flujos de material, que eso es importante también en el desarrollo de los propios proyectos prácticos que construimos cada año. Y en resumen, para contarles el tiempo en cuanto se desarrollan esos proyectos, nosotros comenzamos en diciembre con la etapa conceptual, donde cada alumno presenta una idea. Tenemos entre 15 y 20 alumnos por año. Y luego se elige una idea y se desarrolla, comienza en enero y en marzo está el proyecto terminado. Entonces es acotado, pero vamos, digamos, pasando por todos los inicios de desarrollo de diseño, modelos y testeos, dibujos técnicos. Los estudiantes dibujan al detalle los elementos que luego van a prefabricar en la universidad misma. Y la preparación, la construcción en sí y finalmente la instalación compacta en esos 5 meses. Y para mostrarle un ejemplo, por ejemplo, presentamos el concurso de ideas de una vivienda industrializada, y esto fue la primera idea. La vivienda, la idea es que fueran que fuera urbana, pero de densidad media, y que pudiera ser una vivienda transportable. Estas fueron las primeras ideas, también de cómo se puede configurar esas viviendas en un espacio semiurbano. Y a partir de ese concepto seleccionado, como decía antes, se realizaron varios modelos y propuestas, no solo en escala, sino también en uno para ver las medidas. Y luego desarrollaron no solo los dibujos técnicos o de permiso, sino los dibujos necesarios para realizar o para fabricar la vivienda. Aquí distintas propuestas de utilización, y aquí mostramos cómo específicamente en este proyecto de vivienda, el sistema que se seleccionó es el sistema de entramado liviano con el biel, en este caso, y se construyeron en principio los paneles dentro de la universidad. La premisa es que
digamos, la mayor parte del proyecto o los elementos que podamos construir los construimos dentro de nuestro taller, que por supuesto no es una industria, pero nuestra idea es que los estudiantes puedan entender cuál es la lógica industrial. Entonces lo hacemos en un ambiente controlado dentro del taller y por lo general la escala es mayor y cuando armamos los proyectos ya lo hacemos en el exterior de nuestro taller, también controlado. Y acá vemos como los estudiantes mismos fueron armando los paneles y las instalaciones también. En este caso no se prefabricó todo el panel en el interior, sino que se armó primero el volumen y luego se fueron incorporando los distintos layers. En este caso fue en aislación de celulosa proyectada, luego la incorporación de la barrera de viento, el revestimiento y los cerramientos. Y luego estos 3 módulos terminados, se los transportamos al centro de Helsinki. Y los que ven ahí, donde ven el revestimiento, que es lo único que está, digamos, sin terminar o no está cubierto, es el sitio donde después van a ver acá, ya es el lugar en el centro de Helsinki donde los llevamos. Los transportamos al patio interno y los módulos fueron en principio colocados uno sobre el otro y vemos que la fundación en este caso son solamente vigas en doble T y la idea es también que eso sea, en este caso en una exposición, pero la idea que en su lugar o en su sitio final también pueda tener el menor impacto posible. Entonces elegimos por esas fundaciones doble T, de vigas doble T. Y acá vemos cómo los módulos se conectan entre sí con el diseño de estas placas mecánicas que se unen mecánicamente en el lugar. Y la idea siempre que una vez que llegamos al lugar se utilice el menor tiempo posible, o que, como decíamos antes, la fabricación y todo el armado sea en nuestra universidad. Una vez que armamos los 3 módulos, y esto es un poco el interior, que las placas de LVL las dejamos sin revestir. Ahí pueden ver también la cantidad de nudos que tienen en este caso el biel. El interior también del primer piso, el segundo piso, donde hay un pequeño escritorio y la zona de descanso. Y las placas de LVL en esta instancia, en la escalera, también son estructurales. Y un poco el interior con recubrimiento vinílico del baño y la luminaria como estaba integrada en la vivienda. Esta es la vivienda que, como les decía, esta fue su primera ubicación, pero ya fue transportada 3 veces. Y para el transporte y el rearmado no requiere más de 8 horas. Así que una de las premisas que tenemos en el Boot Program es aprender a través del hacer, pero yo diría que es aprender a través del error. Y eso es esencial y es lo que enriquece y hace que se pueda ir desarrollando y que en los distintos proyectos se puedan ir utilizando también conocimientos anteriores y desarrollando conocimientos nuevos. Y es por eso que, siguiendo un poco este enfoque de la prefabricación de viviendas o de la prefabricación industrializada, creo que específicamente o particularmente para mí ayer la visita a las viviendas de Mevir fue importante, y ver también como decían ellos y también los dueños, que fue un éxito. Y yo pienso que fue un éxito porque se construyó, que eso es lo más importante, y que
ya ellos mismos no solo los propietarios, sino mismo la gente de Mevir, haberlo construido abrió un montón de otras puertas para saber cuál es la mejora continua, entonces cuáles son los detalles que se van a poder mejorar, y creo que desde mi punto de vista ese es el camino, empezar con la rueda y bueno, y después se va mejorando, mejora continua y también me sorprendió un poco, como decía Peter, la sinergia que hay entre los distintos actores en Uruguay. La verdad que eso fue una sorpresa muy positiva. Así que muchas gracias. Bueno, culminando esta presentación, agradecerles a los técnicos finlandeses por la calidad de las presentaciones y que sin duda nos van a continuar guiando en la experiencia, y agradecerles también a los que están presenciando la transmisión por el YouTube o los canales del Ministerio, y donde también va a quedar presentada todas las disertaciones para seguir ampliando nuestros vínculos en todo el sector. Gracias, y dejo a Jeta que se despida. Muchas gracias por la excelente cooperación en esto también, Marcia. Es muy lindo que podrían compartir esta tarde con nosotros. Y vamos a continuar con este grupo de expertos. Esta semana continuamos gira de Uruguay. Vamos a Mariana Maldonado y viernes Canelones, y después hacemos charlas workshops para profundizar cada tema, para que podamos conversar con estos expertos que han visto y cómo se podría aprender qué hacemos en Finlandia y en Europa. Y sí, así, entonces continuamos y muchas gracias, y hay todavía tiempo para networking y cambian sus contactos y continúan, por favor. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.